2023 글로벌 전통의학 협력을 위한 국제 컨퍼런스 시작하도록 하겠습니다. 바쁘신 가운데 함께 해주신 여러분 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 사회를 맡아서 함께하게 된 신지입니다. Welcome to 2023 International Conference for Global Cooperation in Traditional Medicine with me, 신지혜, as your MC. I would like to extend my warmest gratitude to all the participants who are here with us despite of their busy schedule. 네, 올해는 미래산업으로서의 전통의학이라는 큰 주제로 기조연설 그리고 전통의학 품질 강화 정책과 협력, 한의표준 임상진료 지침의 적용과 활용, 한중 심포지엄, 한의학 해외 진출 전략 및 사례 공유, 그리고 한의학 기반의 감염병 후유증 대응 사례 그리고 성과 등을 주제로 한 다양한 세션들을 통해서 한국뿐만 아니라 세계적인 전통의학 전문가들의 인사이트를 전해드리고자 합니다. Under the overarching theme of a perspective for traditional medicine as a future industry, this year's conference consists of the keynote speech and insightful sessions under the sub-theme of policy and cooperation for quality enhancement of traditional medicine, and implementation and practical use of clinical practice guidelines, Korea-China Symposium, briefing session on the globalization of Korean medicine, and the latest clinical practices of Korean medicine, and as for the last but not the least, a case study and outcome in response to sequela of infectious disease based on the Korean medicine. 네, 다양한 발표가 계속해서 이어지는 만큼 사무국 메일로 질문을 남겨주시면 발표하신 연사분들께 저희가 질문을 받아서 공식 홈페이지를 통해 공개해드리도록 하겠습니다. As various presentations are to be followed in a row, if you have any questions, please submit them to the Secretariat and we'll have the speakers answer the questions and we'll post them in our official website. 네, 그럼 지금부터 2013 글로벌 전통의학 협력을 위한 국제 컨퍼런스 한중 심포지엄 세션을 시작하겠습니다. Having said that, ladies and gentlemen, let's start the Korea-China Symposium of the 2023 International Conference for Global Cooperation in Traditional Medicine. 네, 함께 하실 네 분의 연사분들 차례로 소개해 올리겠습니다. It is my pleasure to introduce to you our four speakers of the symposium. 네, 첫 번째 발표는 The Past, Present and Future of Space Spinal Conduction Exercise and Manipulation 이라는 제목으로 척추도인 안교학회의 박준규 학술이사님께서 함께 해주시겠습니다. Our first speaker for the session is Park Jun-gyu, the Academic Director of Society of Korean Medicine Spinal Conduction Exercise and Manipulation. Today, he will be addressing on the past, present, future of space spinal conduction exercise and manipulation. 네, 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please welcome him with a big round of applause. Thank you for joining us today. I'm Jun-gyu Park, Academic Director of the Spinal Conduction Exercise and Manipulation Society. Today, we'll be discussing the past, present, and future of space spinal conduction exercise and manipulation. I will call it SSCEM for short. Here is the outline of my presentation. I will start with overview of SSCEM and look at the background, concept, devices, evidence, and future prospects of SSCEM. Let's start by understanding what SSCEM is. SSCEM is a manual therapy aimed at diagnosing and treating structural abnormalities in the spine and musculoskeletal system. It targets areas like the hip joint, pelvis, vertebral bodies, and spinous processes extending to the surrounding tissues to optimize the space within the spine. The technique involves a combination of movements such as pulling, pressing, treading, tapping, and rotational manipulation to align the spine, not only correcting structural alignment, but also addressing functional problems. Now, let's travel back in time and learn about the history of SSCEM. First, a word on terminology. The term conduction exercise and manipulation originates from the Yellow Emperor's inner canon. In the past,
It referred to energy flow, exercise, massage, and basic manual therapy. Techniques in SSCEM are mostly derived from the Yan and Qing dynasties. Specifically, the Qing dynasty organized many techniques and devices. For example, Bansak, Chopjeon, and Jinjeong from the Qing dynasty laid the foundation for our modern spinal manipulation devices. And the tools used in Asian Tai Toxin therapy are similar to SSCEM in that they use hammers and chisels. Suspension device used in the Yan dynasty involves using string devices to correct dislocated hip joints. The methods Bansak and Chopjeon use the concept of traction therapy. In detail, the patient would walk on bricks, hang by their wrists, and then bricks were removed one by one to relieve spinal pressure. Our modern SSCEM spinal suspension device is an updated version of Bansak's principle and also named Bansak. Here's how it works. The patient lies in a prone position. Their ankles are secured with a clamp, a rope, and their knees are tied together. A motor then pulls the rope upwards, lifting the pelvis slightly off the ground. The practitioner then holds the bar attached to the Bansak and performs the treatment while the pelvis is elevated. Once the pelvis is lifted by Bansak, Chaegyopop is performed. Chaegyopop involves treading on the spine. Initially mentioned in Qing dynasty, it referred to a simple act of using one's foot to step on organs, pelvis, or thighs. These days, it's mainly used for massage. However, the SSCEM version of Chaegyopop is scientifically designed, considering the structure of the pelvis and spine. Furthermore, as the practitioner holds the bar, it's safer because we can adjust the pressure while treading down. These increased muscle activity and ligament flexibility, thus maximize the space within the spine. We consider this process the most important in SSCEM, which is why the term space is included in its name. Then, let's look at the basic concept of SSCEM. Our slogan is Structure Rules Function, emphasizing the importance of structure changes. We focus on diagnosing and treating the spine, specifically the pelvis and spinous processes. The treatment aims to enhance the physiological range of motion by adapting an ascending approach, moving from the bottom upwards. Through spinal alignment, we aim to correct not just structural, but also functional issues across the body. Tools used include the practitioner's hands, feet, and forearms, as well as medical hammers, spinal manipulation rods and bars, and cervical traction straps. We also use a spinal suspension device for pelvic traction. SSCEM has 4 key features. First is ascending. We start from the hip joint and pelvic area and work our way up, creating space between the vertebrae. This is what sets us apart from other manual therapies. Second, balancing. We don't just correct individual misaligned vertebrae, but treat the whole region. For neck issues, we focus from thoracic vertebrae 1 to 7 and for lumbar issues from thoracic vertebrae 8 to 12. We also consider the related muscles and soft tissues. Third, we are not just treating structural imbalances, but also aim to control functional issues, particularly various autonomic nervous disorders arising from each spinal segment. Lastly, we diagnose and treat twisted structure in all directions, anterior-posterior, left-right, and superior-inferior directions, focusing on the vertebrae, spinous process, and pelvis.
In SSCEM, we use special points for treatment convenience. These are not anatomical points. A point is located in front of the ASIS. P point is the concave part inside the PSIS. L point is where the iliac crest meets the body's midline on the side, and H point is the highest spot between A and P points on the iliac crest. These points guide the diagnosis and direction of force during treatment. Now, let's talk about the treatment procedure. First, the patient lies on lateral side and we apply hip joint traction. We place a large cushion under the patient's leg and the practitioner gently pulls on the ankles. Then, after the patient lies in a prone position and practitioner tread on the pelvis. Using bansak to lift the pelvis, the practitioner tread pelvis from the head toward the legs. If the sacrum is twisted, it is corrected by treading in the proper direction. This continues until sufficient space is created between the pelvis and the lumbar spine. Next, using treatment tools, we start tapping from the pelvis up along the twisted spinous processes. Once the spinous processes and soft tissues have been adequately stimulated, we stabilize them using alignment stones, wooden bar, or even feet. After reaching the thoracic spine, the patient lies in a spine position for cervical traction and rotational manipulation. You can better understand the entire procedure through a video. We first pull the hip joints, then tread on the pelvis and spine from above. Then, we use treatment tools to stimulate the vertebrae. As you can see, we don't apply too much force. Next, we apply cervical traction and tap the cervical area if needed. Finally, we carry out rotational manipulation, which can be done either sitting or lie down. The key is not just to rotate the cervical spine, but to create sufficient space between them. Next, let's talk about the devices used in the procedure that you just saw in the video. Next, let's talk about the devices used in the procedure that you just saw in the video. We have a medical hammer, spinal manipulation rods and bars, a spinal suspension device, and alignment wooden bars and stones. The alignment wooden bars and stones can be used by the practitioner, but patient can also lie on them for self-correction. We have a medical hammer, spinal manipulation rods and bars, and a spinal suspension device, and alignment wooden bars and stones. The alignment wooden bars and stones can be used by a practitioner, but patients can also lie on them for self-correction. Now, let's look into the evidence supporting SSCEM. The SSCEM Society was established in collaboration with Korea University in 2008 year after completing safety research and development of devices for suspension and correction. We've conducted research on cadavers to identify at what point fractures occur and at what level of force, and we conduct procedures at a force lower than that level. In a case report I presented last year, a 67-year-old female patient with severe osteoporosis underwent 77 treatments over a year and a half, showing significant improvement.
Her total T-score improved from -3.4 to -2.1, and her severe low back pain due to spinal stenosis also improved. She has received a total of 110 treatments, and X-ray scans confirmed that her pelvic tilt was normalized. This shows that treatment for structural imbalance can lead to function improvements. I have also conducted statistical researches that showed significant improvements in pain and satisfaction after 3 sessions, as well as got long-term treatment results for not only muscular issues, but also internal medicine-related problems. As you see, our society is trying to get clinical and statistical evidence. Lastly, let's briefly discuss the future of SSCEM. As mentioned earlier, we aim to evolve beyond just treating musculoskeletal issues and focus on a new approach to treating incurable disease through spinal management. Particularly, we are researching how SSCEM could be helpful for a variety of symptoms caused by autonomic nervous system disorders, as well as conditions like hypertension, diabetes, hyperlipidemia, diabetes, menopause, and psychiatric disorders, where lifestyle management is important alongside Western medicine treatments. As more clinical cases and evidence are accumulated, we believe that SSCEM could become the standard for spinal alignment therapy. Further research into additional devices and techniques will enable SSCEM to become the comprehensive spinal care approach in Korean medicine. Thank you for listening to my presentation. 네, 박준규 학술 이사님의 좋은 강연 감사드립니다. Thank you very much for your presentation. 네, 다음은요. 이어서 The Practice of Dual Diagnosis and the Quality Control of TCM이라는 제목으로 화광 Hospital affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 단보도우 교수님께서 함께 해주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, our next speaker for the session is Professor Danbo Do from the Huaguang Hospital, affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. Today, he will be addressing us on the topic of the practice of dual diagnosis and the quality control of TCM. Let's welcome the professor with a big round of applause. Hello, everyone. I'm Do Danbo from Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. I'm very glad to have this opportunity to introduce the practice of dual diagnosis in the quality control of TCM in China. I will introduce it from 5 aspects: the history of standardization of TCM, the basic information of TCM service in China, and the relationship between the ICD-11 traditional medicine module 1 and the new China GBs, and the applications in quality management and the possible prospects. First, I will give a very brief introduction of the history of standardization of diagnostic classification in TCM in mainland China. You know, in China, it is a consensus that the traditional medicine and the Western medicine can be developed together. Those 2 kinds of medical systems have different theoretical systems, which we think can complement each other's strengths. So how to combine TCM and WM to choose the optimal treatment plan has been the focus of our work for the past several decades. So actually in China, it's a national policy to use these 2 different medicine systems. Back in 1995 and 1997, the China released 2 national standards on classification of diseases and patterns of TCM.
short for GB 95 and 97. This is the beginning of China's formal standardization of the names and the classifications of TCM diagnosis. These two standards are widely used in TCM care institutions in more than 5,000 TCM hospitals and outpatient departments, and even more TCM clinics. The basic information of TCM services we collected in China. This slide shows the number of TCM institutions and the number of beds in TCM hospitals in mainland China. The number of TCM institutions in China has been growing continuously in the several past decades. And according to a statistical extract of TCM from the National Administration of TCM by 2021, you can see there are more than 197,032 beds in TCM hospitals. And the numbers of outpatient visits are even much larger. You can see nearly 700 million. You know, the population in China is 1,400 million. So on average, half of the population go to TCM hospitals for the outpatient service once a year. I have to say, here we have only counted the services of TCM hospitals in China. In other words, the quantity of TCM service is even larger because we have more TCM clinics in China and TCM outpatient departments in China. So you can see the scale of TCM service in mainland China is very large. So it is very important to ensure the quality of service through some kind of standardized diagnosis. The ICD-11 revision, for the first time, there is a chapter for traditional medicine, the TM Module 1 chapter. And back in China, we also revised the national standards of TCM. So we want to build more close correlation between these two standards. This slide shows the timeline of the WHO ICTM project. You know, TCM, traditional Chinese medicine, is not only used in China, but also globally. So WHO also recognized the importance of traditional medicine. The TM diagnostic norms, terms, and diagnosis is the most important key factor in the evaluation, regulation, and the development of the all medical service. So in 2009, WHO officially launched the ICTM project, namely the International Classification of Traditional Medicine. And China, Korea, Japan, these three countries from East Asia are the main task forces for this project. And through the 10 years work, so the ICD-11 TM Module 1 chapter
was officially released in 2018. In 2019, it is adopted by the WHO vote. This page is from the WHO website for the introduction of the TM Module 1 chapter in ICD-11. According to the introduction, it said, this module refers to disorders and patterns which originated in ancient Chinese medicine and are commonly used in China, Korea, Japan, and elsewhere around the world. And at the same time, back in China, the National Administration of TCM has also initiated the revision of the new version of the classification and codes for disease and patterns of the traditional Chinese medicine, as well as the corresponding terminology of syndromes, and has also comprehensively revised the definitions of corresponding disease and pattern terms. This slide shows the 4 new national standards about the TCM, which are released in 2021 in China. The first is the classification and codes of disease and patterns of TCM. The second is the clinical terminology and the traditional medicine medical diagnosis and treatment. Part 1 is for the diseases. Part 2 is for the syndromes and or patterns. And then we also get the clinical terminology of traditional Chinese medicine, medical diagnosis and treatment. Part 3, the therapeutic methods. All these 4 national standards were released in 2021 and 2023 this year. The basic situation and application of the classification and the codes of TCM in China is for the purpose of build close correlation between the ICD-11 TM Module 1 chapter and the TCM national standards in China. Back in 2018, the National Health Commission released the notice on the insurance of the Chinese version of ICD-11, in which also includes TM Module 1 chapter. And in 2021, the Healthcare Security Administration issued the notice on updating the classification and the codes of the medical insurance version of TCM using GB, new GBs. The application of diagnostic standards and their correlation with other medical information are important to ensuring medical quality. Meanwhile, we do a lot of work for the joint development of TCM-WM is a fundamental policy in China. Establishing an in-depth correlation between TCM-WM is also something we have been exploring for a long time. In all TCM hospitals in China, we use a dual diagnosis system. Here is a sample of the first page of medical record for every inpatient in TCM hospitals. This column is for TCM diagnosis, which has 2 parts. The first is the main disease. The second is the main pattern. And we also have code for the TCM diagnosis here. And this column is for WM diagnosis, Western medicine diagnosis, main diagnosis and other diagnosis.
And the code for the WM diagnosis is from ICD. So doctors are required in China to provide TCM diagnosis for all patients receiving TCM treatment. For example, for inpatients, doctors are required to fill in both TCM and the WM diagnosis for each patient in the first page of the medical record, which is a mandatory requirement. For outpatients, normally the hospital's information system will remind the doctor to restrict the diagnosis to be the TCM diagnosis to be filled before the doctor can prescribe any kind of TCM treatment. For example, the herbs or the acupuncture or the cupping, etc. Then I will introduce a little about how we use the dual diagnosis system for the quality management in China. You know, the diagnosis of a disease is the most crucial part of a diagnosis and treatment process, both in TCM and Western medicine. The establishment of dual diagnosis in TCM and WM allows us to establish the correlation between them. And at the same time, the standardization of the diagnosis classification is the basis for the realization of the correlation. Here is the example. For example, the first one is code. You can notice the superscript TM here means this diagnosis is from the national standard of TCM. And then when we check those cases diagnosed with this code, we can see these cases have different WM diagnoses. That means one TCM diagnosis could correspond to multiple WM diagnoses. For example, the acute upper respiratory infections, or acute bronchitis, or other WM diagnoses. But vice versa, when we check all the cases diagnosed with acute upper respiratory infections, we can also notice that one WM diagnosis could correspond to multiple TCM diagnoses. For this one, we have different TCM diagnoses: the cold, the cough, or the windworm disease, etc. So on the basis of the correlation of the TCM and WM diagnosis data from the real clinical world, the correlation of the parameters and the indicators of patient and the disease can be established. This graph shows the possible data linkages between different indicators from the cases, which will greatly benefit the improvement of the diagnosis and treatment of both TCM and WM. The understanding of the disease, the rational use of TCM, WM interventions, even the formulation of the corresponding policies and norms. For example, we can build the correlations between the diagnostic and other indicators. Here is the TCM diagnosis, here is the WM diagnosis for the treatment information and the information for the hospitalization or outpatient, or the TCM treatment or other WM treatment, surgery, etc.
And we also have some basic information and the cost information. So by more parameters or indicators from the clinical practice, we can analyze the possible correlations between those different parameters and to build a more accurate assessment of the effective logic checks. We do the more effective logic checks and for a better data supported quality management. So by using dual diagnosis system in clinical practice, in other words, for some future work, we want to make more connections besides the TCM diagnosis and the WM diagnosis. We want more, indicators the data can be connected, including the cost of the patient and the treatment, the different kinds of treatment, including the WM treatment, some other new, health interventions, or the different kinds of TCM treatments, herbs, acupuncture, cupping, etc. We want to make more connections and to analyze it. Then we can build more applications from these data. The association of dual diagnosis with the medical insurance payment information also, on the other hand, helps to provide more granular information for the development of Medicare policy, namely a better support for more decision making. Thank you for listening. 네, 담보도 교수님의 좋은 강연 함께 하셨습니다. Thank you very much, Professor, for sharing your insights with us. 네, 다음으로는 Developing Korean Medicine Clinical Practice Guideline for Temporomandibular Disorders and Clinical Application이라는 주제로 경희대학교 한의과대학의 조재흥 교수님께서 함께 해주시겠습니다. 역시 큰 박수로 맞이해 주십시오. Moving on, we have Professor Jo Jae-heung from the Department of Korea Rehabilitation Medicine, College of Korean Medicine of Kyunghee University. Today, he will be talking about developing Korean medicine clinical practice guideline for temporomandibular disorders as well as the clinical application. Let us welcome the professor with a big round of applause. 네, 안녕하세요. 저는 경희대학교 한방병원 한방재활학과에서 근무하고 있는 경희대학교 조재흥 교수라고 합니다. 저는 2016년도부터 턱관절 장애 한의표준 임상진료 지침 개발 과제 총괄 책임자로 참여를 해서 5년 동안 과제 수행을 완료를 했고요. 2020년도에 턱관절 장애 CPG 개발을 최종 완료하였습니다. 그걸 계기로 오늘 이 시간에는 턱관절 장애 CPG 임상적 활용 방안에 대해서 일단 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 CPG라고 하는 단어는 지난 5, 6년간 그 학교 쪽에서는 많은 교수님들과 연구진들이 이 과제에 참여를 해오셨기 때문에 좀 익숙한 단어이긴 한데 아직 로컬에 계신 원장님들께서는 이 CPG가 완성된 이후에 확산이 아직 안 돼 있는 상태이기 때문에 좀 생소하게 들리실 수도 있고 또 CPG라고 하는 단어들을 언뜻 들어는 보셨겠지만 그래도 구체적으로 어떤 내용인지 정확히 모르시는 분들이 계실 것 같아서 오늘 이 시간에는 턱관절 장애 CPG를 가지고 CPG가 무엇인지에 대해서 최대한 쉽고 짧고 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, CPG가 무엇인지를 먼저 말씀드리기 전에 그래도 CPG에 대한 문헌적 정의가 어떻게 내려 있는지를 한번 소개해 드리는 게 예의일 것 같아서 이렇게 CPG 정의를 한번 갖고 와봤습니다. 1990년도 이 Institute of Medicine은 미국 할리먼을 얘기하는데 할리먼은
미국 의료계의 최고의 석학들이 모여있는 권위 있는 연구 단체를 의미합니다. 이 한림원에서 이 CPG 정의를 다음과 같이 내리는데, 특정한 상황에서 임상의사와 환자의 의사결정을 돕기 위해 체계적으로 개발된 진술이라고 정의를 내리고 있는데, 이 내용을 들으시고 CPG에 대한 대략적인 윤곽이 잡히셨다면 대단한 분이십니다. 왜냐하면 저도 이 내용이 무슨 말인지 잘 못 알아듣겠습니다. 근데 다행히 2011년도에 미국 한림원에서 한 번 더 CPG의 정의를 업데이트를 해줍니다. 환자 진료의 최적화를 위해서 근거에 대한 체계적 무능고찰과 치료 대안들의 유익과 유해를 평가한 정보에 의해 만들어진 권고를 포함한 진술이라고 얘기를 하고 있는데, 여전히 아까보다는 좀 나아지긴 했지만 여전히 무슨 말인지 못 알아듣겠습니다. 이렇게 보통 한글인데도 무슨 말인지 모를 때는 번역하는 과정에서 직역으로 단어들을 나열한 경우들이 많아서 좀 저도 영어에 익숙하진 않지만 원문을 한번 가져와 봤습니다. 아래 나와 있는 것이 이 위에 있는 원문 그대로인데요. 자, 내용을 보시면은 언뜻 이 recommendation이라고 하는 단어가 보입니다. 자, recommendation인데 이게 어떤 의도로 만들어진 recommendation이냐? 옵티마이즈된 환자 케어를 위한 권고안이다. 자, 여기까지 무슨 말인지 알 것 같아요. 자, 그 뒤에 보면은, 자, 그러면 이 recommendation이 어떻게 만들어지고 어떻게 제공이 되어졌는지 보게 되면은 이 두 문장, systematic review, 그 다음에 assessment of benefit과 함에 대한 assessment다. 이렇게 나와 있습니다. 자, 그러면은 이 내용상 보시게 되면은 systematic review와 benefit과 함에 대한 평가로 만들어진 환자 케어를 위한 최적화된 권고안이다라고 이제 문장을 이해를 하시면 됩니다. 일단은 문맥상의 내용은 이제 이해가 됐는데 아직도 구체적으로 CPG가 뭔지 피부에 안 나는 분들을 위해서 좀 부연 설명을 해드릴 텐데, 그 전에 이 정의에서 기억하고 넘어가실 두 가지 문장을 한 번 더 말씀드리면, 이 시스테마틱 리뷰와 그 다음에 베네핏과 함에 대한 어세스먼트, 이 두 가지 내용을 먼저 머릿속에 각인을 하시고 제가 이제 부연 설명을 하나씩 좀 해드리도록 하겠습니다. 제가 이 CPG가 무엇인지에 대해서 설명을 드릴 때 평소에 자주 쓰는 예시가 리그 오브 레전드라고 하는 그 롤 게임의 사례를 좀 많이 갖고 와서 설명을 드리는데, 평소 그 학생들을 대상으로 강의를 하다 보니까 이렇게 좀 수준 낮은 사례를 들게 되어도 좀 이해를 부탁드립니다. 자, 리그 오브 레전드라는 게임을 하려고 들어가게 되면은 리그 롤 게임에는 보통 150개가 넘는 챔피언 그 캐릭터가 있고요. 그리고 그 캐릭터들이 사용하는 무기가 50여 개가 넘습니다. 그래서 초보 유저들이거나 아니면 그 캐릭터를 처음 사용하는 사람들 같은 경우에는 어떤 무기를 써야 될지 잘 모르는 경우들이 많이 있어요. 자, 그런데 다행히도 게임에 접속하게 되면 그 라이엇 게임 회사에서 초보자나 아니면 그 어떤 캐릭터를 골랐을 때 무기 3가지를 추천을 해줍니다. 그래서 게임 고수거나 평소에 게임을 많이 했던 분들은 굳이 그 추천 무기를 사용할 필요는 없지만, 만약에 내가 이 캐릭터를 처음 사용하거나 아직 잘 모른다 그러면 그 추천되는 무기 3가지를 사용하게 되면 무난하게 게임을 진행을 할 수가 있습니다. 자, 그러면 이 3가지 무기가 어떤 알고리즘으로 추천이 됐는지 제가 게임 회사의 그 정확한 알고리즘을 알고 있지는 못하지만 건너 들은 바로는 일단 유저들이 사용을 했을 때 단점보다 장점이 많은 무기고, 그래서 많이 선택된 무기들 중에서 실제 경기를 해보니 승률이 높은 아이템, 무기들을 순서대로 3가지를 꼽은 것이 이 3가지 추천 아이템이라고 얘기를 합니다. 자, 요 틀을 그대로 CPG에 갖고 와서 적용을 해보면 승률이 높은 무기는 임상연구, 특히 SR, 시스테마틱 리뷰에서 효과가 좋게 증명이 된 치료 기술을 의미하고요. 그 다음에 게임 유저들이 실제로 사용을 해보니 단점보다 장점이 많다라고 하는 것은 이 치료 기술을 임상 한의사들이 실제 써보니까 환자들에게 하안보다는 베네핏이 더 크다라고 평가가 된 치료 기술들을 이제 추천을 하는 겁니다. 결국 이 CPG를 제가 마지막으로 한 번 더 정리를 해드리면, 이 CPG라고 하는 것은 승률 기반, 그러니까 시스테마틱 리뷰의 치료 효과에 베이스를 두고 실제 임상 한의사들이 이 치료 기술을 썼을 때
베네핏과 함 중에 베네핏이 월등히 높다, 베네핏이 훨씬 많다라고 판단이 돼서 추천한 가이드라인을 이 CPG라고 한다는 겁니다. 아직 내용이 좀 이해가 안 되고 어려우실 텐데 제가 내용을 추가적으로 이렇게 설명을 그 다음 슬라이드로 넘어가면서 조금씩 보완을 해가면서 좀 더 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 그러면은 우리가 이 CPG를 왜 만들고 왜 사용해야 되는지 그 이유에 대해서 말씀을 드리려고 아래에 나와 있는 통계 자료를 가지고 왔는데요. 통계청에서는 3년 내지 4년 주기로 한방의료 이용 실태를 조사를 해서 일반 국민들을 대상으로 설문조사를 해서 이 조사 결과를 발표를 합니다. 지금 아래에 나와 있는 이 통계 조사 결과표가 최근에 발표된 2020년도의 한방의료 이용 실태 조사 결과이고요. 나머지 내용들은 뭐 혹시 궁금하신 분들이나 관심 있는 분들은 통계청 홈페이지에 들어가시면 무료로 이 PDF 파일을 다운받을 수 있는데 나머지 내용들은 뭐 재밌는 내용들이 많이 있는데 한번 그냥 보고 넘어가시도록 하고요. 이 마지막 부분에 잘 내용이 보이진 않으실 텐데 이쪽에 그 통계조사 그 결과가 한 가지가 좀 눈에 띄는 게 있어서 말씀을 드리면 일반 국민이 향후 한방의료 분야에서 개선해야 될 점이라고 해서 순위가 매겨져 있습니다. 여기서 나타나는 키워드 몇 개를 말씀을 드리면 먼저 나오는 것이 보험급여 적용 확대, 그 다음에 안전성 확보, 정확한 정보 전달, 그 다음에 한방치료 행위의 표준화와 같은 단어들이 상위권에 포진되어 있습니다. 그래서 결국 우리 한의사들 입장에서는 뭐 의견이 다를 수도 있지만 정부 그리고 일반 국민들은 여전히 오래전부터 우리 한방의료 쪽에 이러한 점들이 개선됐으면 좋겠다라고 지속적으로 이제 요구를 해왔고 그런 일념으로 약 10여 년 전부터 정부 주도로 한의학 육성 정책에 따라 다양한 임상 연구들이 진행되어 왔고요. 그 일환으로 이렇게 CPG 개발 사업이 본격적으로 시작이 되었고 그리고 향후 한의사분들에게 그 CPG를 기반으로 한 진료를 하실 수 있도록 이렇게 유도를 하고자 이 사업이 진행되었다고 이해를 하시면 됩니다. 자, 그러면 이 CPG를 언제 쓰셔야 되냐를 조금 전에 말씀드린 그 한방의료 이용 실태 조사 항목을 가지고 그냥 적용을 하시면 됩니다. 그래서 한방의료의 필요성을 느끼지 못할 때, 한방의료에 대해서 잘 모를 때, 한방의료의 진료비가 비쌀 것 같아서 보험급여 적용이 필요할 때, 그 다음에 한방의료 또는 한약의 안정성이 걱정될 때 이 CPG를 사용하시면 됩니다. 자, 그래서 이 CPG를 언제 사용해야 될지에 대해서 구체적인 사례를 제가 경험했던 사례를 가지고 한번 말씀을 드리면 제가 지금은 이제 소속이 바뀌어서 그렇지만 예전에 이제 협진병원에서 척추센터에서 근무를 할 때 협진병원 척추센터에서는 의과 교수님과 한의과 교수님이 같이 진료를 하고 있습니다. 그중에 이제 외과 교수님 중에 한 분이 사석에서 저희한테 이런 얘기를 합니다. 야, 나도 수술 끝난 환자한테 한약을 먹으라고 하고 싶고 침을 맞으라고 해주고 싶은데 야, 에비던스가 없잖아. 야, 근거가 없잖아. 뭐 좀 갖고 와봐. 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 그와 관련된 논문이 없냐? 있습니다. 수술 후 환자한테 한약을 썼더니 염증 수치가 떨어지더라. 수술 후 환자한테 침을 놨더니 통증이 더 빨리 줄더라. 회복 속도가 더 빠르더라. 이런 연구들이 무수히 많이 있습니다. 자, 그래서 몇 개의 논문들을 갖고 와서 보여드리면 다음 수술은 뭐 예상이 가능합니다. 야, 이 연구는 샘플 사이즈가 너무 작아. 야, 이 연구는 효과 크기가 크지 않아. 야, 이 연구는 뭔가 대조군 설정이 잘못된 것 같아. 야, 이 연구는 통계 분석 이상하잖아. 이런 식으로 개별 연구의 리미테이션에 대해서 하나하나 좀 따지기 시작합니다. 근데 실제로 임상 연구를 하다 보면 어떤 연구든 막 뒤져보면 무수히 많은, 그러니까 무조건 리미테이션이 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 많이 양보해서 정말 완벽한 디자인에 흠결 없는 완벽한 디자인의 임상 연구를 했다 하면 좋으냐? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 그런 완벽한 디자인의 임상 연구 결과는 오히려 임상 현장에 반영되기 어렵습니다. 왜냐하면 그 완벽한 디자인의 임상 연구를 했다라는 얘기는 대단히 통제된 환경에서 임상 연구가 진행됐기 때문에 임상 현장에 반영되기에 괴리감이 상당히 큽니다. 자, 이런 사유로 어떤 연구는 효과 크기가 크지 않아. 어떤 연구는 N수가 작아. 어떤 연구는 뭐 에비던스가 좀 부족해. 이런 여러 개별적인 연구들의 리미테이션이 많기 때문에 이거를 언제 이렇게 한번 좀 합쳐갖고
효과가 어느 방향으로 가는지를 좀 제시해주고 싶을 때 그때 사용하시는 연구가 바로 이 시스테마틱 리뷰 체계적 문헌 고찰입니다. 자, 그래서 지금 이렇게 말씀드린 이런 다양한 사례에서 에비던스를 제시하고 싶을 때 체계적 문헌 고찰만으로도 사실은 충분한 에비던스가 되기는 하지만 체계적 문헌 고찰이 갖고 있는 단점이 한 가지가 있습니다. 뭐냐 하면 임상 현장의 목소리를 많이 반영하지 못하고 있습니다. 자, 예를 들어 그게 어떤 거냐 하면 턱관절 장애에서 실제 임상에서 원장님들께서 매선요법을 상당히 많이 쓰고 계십니다. 그리고 효과가 좋고 또 부작용이 덜하다고 알려져 있습니다. 근데 아쉽게도 현재까지 턱관절 장애에 대한 매선요법의 임상 연구가 시행된 바가 없습니다. 자, 그러면은 체계적 문헌 고찰에서는 이 매선요법에 대해서 어떻게 평가를 하냐면 턱관절 장애 환자에게 매선요법을 써서 효과가 있는지 없는지 판단할 수 없다라는 결론이 나고요. 이런 결론이 있다면 정확하게 말하면 환자에게 매선요법을 쓰시면 안 됩니다. 왜냐하면 결론이 나 있지 않기 때문에. 자, 그런데 CPG에서는 체계적 문헌 고찰상 에비던스가 낮고 또 임상 연구가 없다 손치더라도 실제 임상 전문가들이 매선요법을 써보니까 효과가 좋아, 안전해. 야, 이거는 환자들에게 베네핏이 함보다 훨씬 커. 이건 추천할 만해. 그래서 추천이 가능한 게 바로 이 CPG입니다. 그래서 이런 여러 가지 다양한 환경에서 시스테마틱 리뷰를 에비던스로 제시를 할 수도 있겠지만 우리가 갖고 있는 자료들 중에서 가장 끝판왕 에비던스가 이 CPG라고 생각을 하시면 되고 이런 여러 환경에서 뭔가 근거를 제시하고 뭔가 에비던스를 갖고 진료를 하고 싶으실 때 이 CPG를 활용을 하시면 됩니다. 자, 그러면 이 CPG를 어떻게 사용하면 될 것인가? 이 사업단에서 운영하는 홈페이지, 국가한의임상정보 포털 링크를 걸어드렸는데요. 이 홈페이지에 들어가시게 되면 로그인이나 회원가입 하실 필요도 없이 들어가시면 바로 여러분들이 궁금해하시는 질환의 CPG를 바로 다운받아서 PDF로 보실 수가 있습니다. 근데 이 PDF 파일을 다운받아 보시면 아마 깜짝 놀랄 것입니다. 왜냐하면 보통 200페이지 내지 300페이지 정도 되는 분량이 있는데 다들 바쁘고 그러시잖아요. 그래서 이걸 누가 다 읽어보고 있겠습니다. 그래서 이거를 앞부분을 이렇게 좀 가시다 보면은 이런 형태로 만들어진 표로 정리된 권고안이 하나가 있을 겁니다. 자, 이거는 이제 제가 갖고 온 거는 제가 과제에 참여했던 턱관절 장애의 CPG 권고안을 하나 갖고 온 건데 모든 CPG에 이렇게 앞부분에 권고안이 정리된 표가 한 페이지 내지 두 페이지 정도로 되어 있습니다. 그래서 관심 있는 분들은 쭉 읽어보셔도 되겠지만 다들 바쁘시고 정신이 없으실 테니까 그러신 분들은 이 권고안만 갖고 보셔도 특별하게 문제가 없이 어느 정도 그 CPG의 내용을 파악을 하실 수가 있습니다. 자, 그러면 턱관절 장애 CPG 내용을 갖고 이 권고안을 어떻게 읽을지 그 방법에 대해서 잠깐 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 이 권고안의 좌측 상단부를 보시면은 인터벤션별로 이렇게 카테고리가 나눠져 있습니다. 보시면 침이 있고요, 레이저 침이 있고요, 약침이 있고, 추나 있고, 한약이 있고 이렇게 질환별 이 인터벤션별로 카테고리가 나눠져 있고 그 밑에 R1, R2 이렇게 나와 있는 것들은 Recommendation 1, Recommendation 2, Recommendation 7 뭐 이런 식으로 구분을 해 놓은 것입니다. 자, 옆에 보시면은 우리가 궁금해하는 질환의 효과에 대한 권고 내용이 나와 있습니다. 내용을 한번 보시면 침 치료는 턱관절 환자에게 거짓침보다 효과가 있다. 그게 첫 번째 그 권고안입니다. 자, 두 번째 보시면은 턱관절 장애 침 치료할 때 원위치열, 근위치열 둘 다 쓰는 거 다 효과가 있다라고 권고안이 나와 있고요. 이제 세 번째로 보시면 턱관절 장애에서 침 치료는 우리가 흔히 쓰는 유주얼 케어, 그러니까 물리치료나 엔세이드 같은 치료보다 효과가 있다라고 권고안이 제시가 되어 있습니다. 자, 그런데 효과가 좋은지는 알겠는데 그러면 이게 얼마나 효과가 좋으냐라는 등급, 점수를 매긴 게 이 뒤에 나와 있는 권고 등급과 근거 수준입니다. 자, 그러면 여기서 나오는 이 근거 수준은 어떻게 이해하시면 되냐 하면 아까 제가 게임의 사례에서 말씀드렸을 때 설명드린 승률로 이해하시면 됩니다. 그래서 침하고 거짓침하고 붙었을 때 침의 승률이 높다. 그러면 하이로 보시면 됩니다.
예, 반대로 여기 보시면은 치매 승률이 좀 낮다. 로우로 보시면 됩니다. 그리고 여기 모더레이터라고 나와 있고요. 근데 물론 이게 연구 방법론적으로 정확하게 말씀을 드리면 효과 추정치가 실제 효과와 매우 흡사할 것이다 라고 하면 하이를 주고요. 효과 추정치가 실제 효과와 상당히 괴리감이 있을 것이다 라고 하면 이 로우를 주는데 우리는 게임만 재밌게 하면 되지 우리가 꼭 프로그래밍을 배우실 필요는 없잖아요. 그래서 그냥 약간 좀 내용이 다를 수도 있지만 그냥 쉽게 이해하시려면 이 치료의 승률을 하이냐, 모더레이트냐, 로우냐로 그냥 이해를 하시면 됩니다. 자, 그럼 이러한 근거 수준, 승률에 기반을 해서 이 앞에 있는 권고 등급은 실제 이 치료를 써본 임상 전문가들이 매겼을 때, 이거는 추천할 만해, 매우 추천할 만해. 그러면 A 등급을 매기고요. 이거는 뭐 승률도 뭐 적당히 있고, 에비던스도 뭐 적당히 있는 것 같아. 자, 이거는 우리 B 줍시다. 그래서 이 B 등급을 매기는 거고, 어떤 치료는, 야, 이건 도저히 뭐 추천할 수가 없고 안 좋아. 야, 이거는 베네핏보다 함이 더 커. 그러면 D등급을 매깁니다. 자, 그런데 보통 이 하이는 승률도 좋고 전적도 많고, 임상적으로 써보니까 베네핏도 크기 때문에 하이인 경우에는 보통 A가 매겨지고, 모더레이트 같은 경우에는 B등급이 매겨지고, 로우 같은 경우에는 C등급이 매겨집니다. 근데 보시면은 여기 약침에 모더레이트인데도 불구하고 A등급이 매겨지는 사례들이 있습니다. 이건 뭐냐면은 전적이 조금 부족하기도 하고 그 다음에 승률도 적당히 좋기는 한데 임상 한의사들이 써보니까 이게 효과가 너무 좋아. 그리고 안전해. 베네핏이 상당히 커. 그러면 등급을 B등급에서 A등급으로 올립니다. 자, 반면에 이 결과가 에비던스도 좋고 임상 연구 결과도 매우 좋아서 하이 승률이 뭐 이제 하이로 나왔는데 실제 한의사를 써보니까 이게 부작용도 너무 크고 위험도 크고 실제 해보니까 효과가 그렇게 나는 것 같지 않아. 그러면 등급을 C로 낮출 수도 있습니다. 자, 그러니까 지금 이제 보셔야 될 거는 근거 수준은 이 권고안의 승률 그리고 권고 등급은 이 승률에 기반한 한의사들이 평가한 점수라고 생각을 하시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 권고안을 이제 관심 있는 질환을 찾으셔서 이 권고안을 한번 쭉 읽어보시면은 대략적으로 내가 하고 있는 치료 아니면 내가 하고자 하는 치료의 권고 등급, 근거 수준 등을 좀 파악하실 수가 있을 겁니다. 자, 그러면 누가 어디서 이 CPG를 사용하실까? 일단은 한방 치료를 제공하는 자, 그 다음에 한방 의료를 받고자 하는 모든 사람들이 이 CPG를 활용할 수가 있습니다. 환자, 한의사, 연구진, 그 다음에 간호사 선생님, 치료사분들 누구나 다 이 CPG를 갖고 활용을 할 수가 있습니다. 자, 아까 말씀드린 그 CPG 내용, CP 중에 그 브로그로 들어가시게 되면 지금 같은 여러 가지 컨텐츠들이 개발되어서 다 탑재가 되어 있습니다. 자, 그중 첫 번째로 소개해 드릴 것은 한의사가 턱관절 장애를 환자를 진료할 때 임상 의사를 결정할 수 있는 지원을 할 수 있는 알고리즘이 이렇게 제시가 되어 있습니다. 이제 내용을 보시게 되면 지금 화면상 잘 보이지는 않으실 텐데 일단 환자가 내원했다. 그러면 이학적 검사, 뭐 엑스레이 이런 것들을 해서 어떻게 환자를 평가를 하고 환자의 증상에 따라서 통증 위주냐, 연발음 위주냐, 기능장애 위주냐 이렇게 해서 카테고리를 구분하고 통증 위주일 경우에는 침과 약침을 우선적으로 선택을 하고 기능장애나 연발음, 개구장애 등이 먼저 우선식으로 증상이 많을 때는 추나요법이라든지 운동요법을 먼저 권고한다. 이런 식으로 또 작성이 되어 있습니다. 자, 그래서 이 환자를 이제 본격적으로 치료할 때 협진 치료를 할 거면 어떤 치료들이 권고 등급이 높은지 내가 단독 치료를 할 때 가장 추천되는 게 무엇인지라고 볼 때는 이렇게 단독 치료에 나와 있는 권고안들을 보시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 한의사분들께 제공되는 임상의사 지원체계, 결정 지원체계가 이렇게 제공이 되고요. 자, 그 환자가 이제 턱관절 장애 때문에 오셨으면은 일단 한의원에 오셨을 때 턱관절 장애가 무엇인지 그리고 내가 어떤 치료를 할지 좀 궁금해 하실 수도 있잖아요. 이런 분들을 위해서 만들어진 리플렛이 역시 CPG 안에 다 포함이 되어 있습니다. 그래서 요거를 그대로 가져다 쓰셔도 되고요. 디자인이 너무 마음에 안 든다. 그러면 내용을 가져다가 새롭게 한의원에 맞게끔 요구에 맞게끔 편집을 해서 리플렛 형태로 사용을 하셔도 됩니다. 자, 그래서 보시면은 아까 질환에 대한 소개와 함께 각각 받으시는 치료가 어느 정도 추천을 받고 있고 어느 정도 근거가 있는지에 대해서도 이제 설명을 드리고 있습니다. 자, 그리고 이제 뭐 블로그라든지
한의원을 홍보하실 때 사용하실 수 있는 카드 뉴스나 그 다음에 그 환자들에게 제공되어지는 이 권고안들을 좀 소개하실 수 있는 자료들도 만들어 놨으니 이제 필요하신 경우 CPG에 들어오시면은 해당 자료들을 다운받아서 보실 수가 있으니까요. 적극적으로 좀 활용을 하셨으면 좋겠습니다. 자, 여기까지가 제가 오늘 CPG를 소개하려고 준비했던 내용이고요. 원래는 이제 턱관절 장애 CPG의 임상적 활용 방안이라고 해서 말씀을 드려야 되는데 이제 뒤이어서 강사분들께서 턱관절 장애의 질환에 대해서 진단 어떻게 하고 치료 어떻게 하고 또 추나요법은 어떻게 할지에 대해서 이제 자세하게 좀 설명을 드릴 예정이라 저는 먼저 서두에 턱관절 장애보다는 이 CPG가 무엇인지 구체적으로 좀 이해를 돕기 위해서 턱관절 장애보다는 CPG에 좀 초점을 맞춰갖고 말씀을 드렸습니다. 자, 긴 시간 설명 드려줘서 감사하고요. 일단 CPG가 무엇인지 어느 정도 윤곽을 잡는데 도움이 되셨기를 바라고 오늘 제 발표는 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로는 Cytokine Storm in Acute Viral Respiratory Injury, Role of Qingfei-Paidu Decoction in Inhibiting the Infiltration of Neutrophils and Macrophage through Transforming Growth Factor Beta-Activated Kinase 1, I-kappa B kinase, Nuclear Factor kappa B Pathway라는 제목으로 School of Integrative Medicine, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine의 Vice Dean이신 Professor Yuezhuan Zhang 님께서 함께 해주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, let me now introduce to you our next speaker. Our next speaker is Professor Yuezhuan Zhang, who is the Vice Dean of School of Integrative Medicine of Shanghai University of the Traditional Chinese Medicine. Today, she will be addressing us on the cytokine storm in acute viral respiratory injury, the role of Qingfei-Paidu decoction in inhibiting the infiltration of the neutrophils and macrophage through the transforming growth factor beta-activated kinase 1, I-kappa B kinase, and nuclear factor kappa B pathway. Ladies and gentlemen, please welcome her to the stage with a big round of applause. Thank you very much for inviting me to attend this international conference for global cooperation in traditional medicine. And it is really my honor to present here. And I would like to share you a little story of our team for the last 2 years. So our group focused on the research of how traditional Chinese medicine treat flu mice, influenza patients, etc., and what's the mechanism underlying the protective role of TCM in flu. So I'm Professor Yuezhuan Zheng, and you can also call me Daisy. I came from School of Integrative Medicine in Shanghai University of Traditional Chinese Medicine in China. Oops. And we know that there are 3 reasons of sudden deaths of a huge amount of people. So the first one is hungry, and second one is war, and the third one is plague. So we know that the COVID-19 really brings a big challenge to the whole world in the last 3 years. And from the analytic data, there are more than 600 and almost 30 million of cases, and there are more than 6.9 million deaths dated patients of COVID-19. So it is really a huge number of infected patients of SARS-CoV-2 virus. And even the patients recovered from the infection, there are also a series of disease left, the sequela. For example, fatigue,
and some organ dysfunction, and etc. And some patients will have multiple organ failure, and the severe infection may cause death. From the we know that there are 7 strains of coronavirus, and among them 4 strains of coronavirus, they were called normal flu or normal cold. And this severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, we call it SARS-CoV-2. This virus looks very similar to influenza A virus, because they are also single-stranded RNA. But the difference is there are only one strain of RNA in the inside of the SARS-CoV-2 virus, and there are 8 segmented single-stranded RNA in influenza virus. So the RNA inside of the virus may elicit some immune response in the host. And there are only less than 5% of patients will develop into severe status. And the common characters of these severe patients, there are the very common feature. We call it systemic immune overactivation. So as that means a lot of cytokine secretion from the host, from the immune cells of the host, and it will cause a cytokine storm. So this very severe status will cause multiple organ damage and even death. So how to change or how to regulate the overactivated immune reaction is our is our therapeutic strategy to treat respiratory viral infection, even in the severe patients or severe cases. So from the experience of the treating COVID-19 patients in China, the first recommended decoction, we call it a 清肺排毒 decoction. So this decoction is comprised from 4 small decoctions with a long history to treat respiratory infection. And it is recommended from our government from the version 1 to 11. And it have a very high overall cure rates, more than 97, and it improved the clinical symptoms very quickly and very strong. It prevents the conversion from mild cases to severe cases, and with a very good safety wide coverage. So it means that it can treat this disease from very mild cases to very severe cases, or even fetal cases. And its costs quite low, almost 300 yuan for 3 days. So this is the clinical treatment cases of 清肺排毒 decoction. A scope of the application is that it should be used with the clinical observations of doctors in various locations. So it is suitable for mild, moderate, and severe cases. And the basic formula is contains 21 Chinese herbal medicine, and these medicine are very famous. For example, Ma Huang, 炙甘草,
Huangqing, and Segan, etc. All the aim of the administration is to treat the patients and prevents them from mild to severe cases. So from the clinical data, we can see that the organ damage has been alleviated very well, including lungs, heart, and kidney, etc. So the main idea of this Qinfei decoction comes from the treaty on cold damage and miscellaneous. So from our research, we will have several parts of our research. I would like just to introduce them one by one. So the first one is that we wanted to decipher what compounds exists in this decoction, and we want to analyze the composition of this decoction and its tissue distribution in vivo. So we use this UHPLC Q-extractive orbit traps MS. So we can find that there are 405 chemicals which can be found from the crude extracts of this decoction. And after administration to mice for 7 days, and we can detect the almost 200 compounds from serum, and 165 compounds from lung samples. So we can see that many chemicals from this decoction, and they enter into serum or different organs. And we use neat pharmacologic methods to analyze the COVID-19 disease genes and Qinfei decoction targets and COVID-19 targets. And we can see these 3 circles overlapped quite a lot. And from this KEGG enrichment, we showed here the top 18 target genes. For example, the cytokine receptor interaction and the HIF1 signaling pathway, WNT signaling pathway, and PI3K-AKT, TNF-alpha, etc. So we published this paper in Photomedicine 2 years ago. From this paper, we showed that the Hobel compounds. So this is compounds from the Chinese herbs, and these are signaling pathways, and these are clinical symptoms. So what's the interaction between them? And the relationship diagrams were drawn here, and to depict the mechanism of this decoction to treat COVID-19. So after we have analyzed the composition of this decoction, we want to check how it plays its protective role in vivo. So we use this HCOV, so this coronavirus 229E, if infect mice and in a cold and dampened environment, and we treat them with Qinfei decoction after 3 days. So we want to check the functions of innate immune cells. So this is the diagram of these experiments. The first step that we create this infective mouse model with this coronavirus, and we put these mice in a quite cold and wet environment, and then treat them for each strategy.
and then collect worm mouse from the lung tissues from mice and digest them into single cell suspension and do the single cell sequence. So here we can see that from the single cell sequencing data, we can see there are two big population of immune cells, including neutrophils and macrophages. So the sum of neutrophils and macrophages is more than 60% of the cells in lung tissues. And then we also can find the B cells, T cells, etc. Qinfei treatment reduced the proportions of neutrophils and the macrophages in the coronavirus infected mice. And these two main cell populations, immune cell populations, they have very high cytokine score, and the Qinfei treatment decreased the cytokine store of all lung cells, and also decreased the cytokine store in macrophages and neutrophils. From the famous markers of signal pathways of the inflammatory response, we can see NF-kappa B, IF, and the cytokine CXCL2 and the pro-inflammatory cytokine TNF-alpha also decreased very dramatically. So Qinfei treatment reduces the cytokine store in neutrophils and macrophages, even in livers of these coronavirus infected mice. Now from the third part, we demonstrated here that Qinfei alleviates lung injury and improves the survival in influenza mice by reducing inflammatory cell infiltration and exerting anti-inflammatory effects. So we created an influenza virus infected mice by this strain of type A influenza virus, PR8. So we can see this body weight loss, the red line. We can see the body weight decreased very quickly and to day 7 or day 8 after infection. And then some of them died and some of the mice recovered with the gain of the body weight. And we can see the positive control drug, also Mevo, OSV. So this drug can inhibit the replication of this influenza virus by prevent it from releasing from the host cells. So OSV can protect the body weight loss very well, and we can see that the Qinfei decoction, so oral administration daily for 7 total days. And it can also prevent the body weight loss very well. And this is the survival data of these mice. We can see that 20% of the we set 20% of body weight loss as the human endpoint, and we can see that this blue line Qinfei treatment group, it prevents the it decreased the mortality of mice very well. And on the day 5, we count the mice and collected the lungs and weigh the lung tissues. We get the lung indexes. So we can see that Qinfei decreased the lung index very well, almost as the positive drug OSV. So from the HE standing, we can also see this change. So this is a histological score. That means Qinfei decreased PR8 infected lung injury. And we also
collect the lungs to extract the RNA from lung tissues and do qPCR, we can see that TIM-5 decoction decreased the mRNA expression of interleukin-6, TNF-alpha, IL-1 beta, and IP-10, this chemokine, and also it decreased the IL-6 secretion and TNF-alpha secretion in serum. So that means TIM-5 decoction administration, it decreased almost a lot of pro-inflammatory cytokines and chemokines secretion, and it also decreased the chemokine levels in serum. And as we know that interleukin-10 is an anti-inflammatory cytokine, and we can see that on day 3, TIM-5 can increase IL-10 secretion a bit higher. And we also count the mice on day 5 after the infection and collect the bowel samples from the infected mice. And from the bowel samples, we detected the cytokines level, cytokine secretion of inflammatory cytokines. And we can see that the chemokine MCP1 can be very well downregulated. This chemokine can attract the infiltration of monocytes and macrophages, and as well as neutrophils. So we can also see the decrease of IL-10. It may be caused by the less inflammatory response after the so that it cannot be increased very high because the inflammatory response is decreased by less severe infection. So we collected the lung tissues and we digested them into single cell suspension, and we do the facts to see the population of neutrophils and the population of inflammatory monocytes. We can see here that compared to control group, PR8 virus infected mice, there are a lot of neutrophils in the lung digests, and the TIM-5 decoction decreased the really high percentage of neutrophils in lungs, and it also decreased the proportion of inflammatory monocytes. As we know that the macrophages can be polarized into 2 subtypes. So one subtype is M1. The other one is M2. M1 is usually as known as inflammatory or pathologic macrophages. M2 is also as known as anti-inflammatory macrophages. So the polarization of macrophages in mice, we wonder whether they can be regulated by TIM-5 decoction. And so we use the TIM-5 containing serum to the cell model, and we can see the M1 polarization of pulmonary macrophages from mice. We detected the classic markers of M1 macrophages, and we can see TIM-5 decoction can decrease the expression of INOS and CD86, IL-6, TNF-alpha, and IL-1 beta. So it's the administration of TIM-5 in flu mice absolutely has the anti-inflammatory role.
We know from the background that SARS-CoV-2 and the influenza virus, both of them are single-stranded RNA. And we know that a single-stranded RNA is a very classic pathogen molecule associated pattern from pathogens, from viruses. So we use the synthesized single-stranded RNA R837 to mimic the infection of virus in cell model, in vitro model, and we want to detect what's the mechanism of Qinfei showing its protective role. So the first one that we use the macrophage cell model, and we infected the macrophages with influenza virus PR8, and we also stimulate macrophages with R7837, the single cell-stranded RNA. And we can see that the Qinfei containing serum can decrease the secretion of IL-16F alpha and the chemokine MCP1 and the neutrophil attracting chemokine MIP2 and IP10, etc. So it also shows Qinfei can play its anti-inflammatory role in macrophages. And we also we isolated CD14 positive monocytes from healthy person, and the PBMC of healthy control donors, and we induce CD14 14 positive monocytes into macrophages. And we know, we show here, Qinfei containing serum, it can decrease LPS and interferon gamma induced M1 polarization. So it decreased the IL-12 expression as well as the TNF alpha, IL-6, IL-1 beta, and the interferon gamma. But interesting that, very interesting, Qinfei containing serum, it can maintain or even increase the expression of CD86, which is also an important molecule to present antigen of the virus. When we look at the activation of signaling pathways, we can see that IKK NF-kappa B pathway is contributed to the protective to the anti-inflammatory role of Qinfei decoction, and we can see that the phosphorylation of TAK1, IKK, and I-kappa B alpha, or even P65 subunit of NF-kappa B, they are also downregulated by Qinfei containing serum. So in conclusion, that even in coronavirus infection or the flu infection, the Qinfei decoction can inhibit the inflammatory response from neutrophils or macrophages, and can decrease the infiltration of these two subtypes into lungs. And it can also inhibit the M1 polarization of macrophages by downregulating the secondary pathway of IKK and NF-kappa B pathway. Thus, it decreased the secretion of pro-inflammatory cytokines and chemokines. So downregulated the formation of cytokine store, and then alleviating the damage of different organs. So it will also prolong the survival and increase the survival rate. So
we know that Qinfei decoction can protect the influenza virus infected of mice, as well as it can also protect the COVID-19 patients from the clinical data. So what's the main compounds in Qinfei decoction? So we wanted to decipher the immune modulatory effects of the main active compounds from it. Well, we have just introduced that there are many compounds from the decoction, more than 400 compounds, and almost 200 compounds in serum. So we just want to show the really high concentration compounds and with high bioactivity roles. So this is a compound backlink from the Hope backlenses. So it is a type of flavonoids, and it contains more than 10% of the bioactive compounds from this herb. And from the background, we know that there are very severe thrombosis formation during COVID-19, and there are main 4 reasons of the thrombosis. So the first one is the cytokine storm. It can activate coagulation. And the second one is that the fibrinocytic lytic suppression. It is suppressed by decreased activity of plasminogen activator or increased release of the PAI1. And the third one that is pro-inflammatory cytokines and the damaged endothelials. And the fourth one is the endothelial damage further accelerates the thrombotic reaction. And now we will show the compounder backlink will have a really good effects on the aspects of 3 and 4. To make the story short, we use the LPS model in rats and high coagulation, and we can see that thrombin or collagen-induced platelet aggregation can be very well downregulated by backlink. And when we look at the very famous thrombosbonding 1, TSP1, the expression of it. So we can see that LPS can increase the TSP1 very dramatically, and the administration of backlink can decrease the expression of detection of TSP1 in serum. And from this reference, we know that TSP1 can ameliorate high glucose-induced peritoneal fibrosis through downregulating TGF-beta1 and the SMAD3 signaling pathway. We look at from the activation of TGF-beta SMAD1 from in endothelial cells, and we use the computer prediction. We found that the potential target molecules of backlink is furin. So furin, we bought the protein, the pure protein of furin, and we use the methods of CETSA and to detect the binding activity of backlink and furin, and we can see that backlink can have a very good binding bioactivity to furin, and it also decreases the phosphorylation of SMAD3, which is in the downstream of TGF-beta1. So from the cartoon, we can show that backlink can inhibit both endothelial
dysfunction and the platelet activation. And in endothelial cells, Becklin can target fueling and inhibit the TGF-beta SMAD3 signaling pathways, decreased the phosphorylation of SMAD3, and thus it decreased the secretion of ICAN1 and the collagen and TSP1. So it decreased the TSP1 secretion. And in the platelet, Becklin can inhibit the platelet aggregation and activation. It also accompanied by the decreased phosphorylation of AKT1 as well as the downregulated of TSP secretion. So of them contributed to protect them, ameliorate the high coagulative status and downregulated the inflammatory coagulopathy. We show here another compound from TVP2 decoction. It's called ephedrine. So ephedrine can also decrease the LPS elicited cytokines secretion. For example, TNF alpha, and it protected the survival rate of LPS induced septic mouse model. From the macrophage, it can decrease the use of ephedrine. It can decrease the secretion of IL-6, TNF alpha, IL-12, and MIP2. But as well, at the meantime, it can increase the secretion of IL-10. So it showed a very well dual effects of anti-inflammation. From the signaling pathway, as the activation of signaling pathway, it showed that ephedrine can inhibit the phosphorylation of P38 and can promote the phosphorylation of AKT and the GSK3 beta. So it showed that it uses different methods to regulate the signaling pathways and accounting for the secretion of the cytokines. Now, we also show the ephedrine that it can also protect influenza virus infected mice. And we are now submit this paper to journal in this week. And I hope that we can share the more interesting stories to you in next time. And we want to send our thanks to National Key R&D program from the most of China, and we want to thank National Natural Science Foundation of China and all of these teachers and students, our collaborators. So thanks for my collaborator, Lin-Pei Hu, Professor Lin-Pei Hu from University of Oxford. Thank you very much. Yes, this is our journal in Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, and welcome to submit papers to our journal. Thank you. 네, 교수님 좋은 강의 고맙습니다. Thank you very much, Professor, for your presentation. 네, 이렇게 세션이 모두 마무리되었는데요. 마치기 전에 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 한중 심포지엄 그리고 컨퍼런스 관련해서 저희가 만족도 설문조사를 진행하고 있습니다. 보다 나은 컨퍼런스로 여러분들을 찾아뵙기 위해서 만족도 조사에 여러분께서 꼭 참여해 주시면 감사드리겠습니다. Ladies and gentlemen, as the session has come to an end, let me inform you that we're conducting the satisfaction surveys on our symposium as well as the conference. So we would appreciate it if you share your answers with us by clicking the link at the bottom of the video player. Thank you very much. 네, 다시 한번 한중 심포지엄 참석해 주신 분들께 감사드리면서 이것으로 모든 순서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.
Once again, I would like to thank all the participants for joining us for the Korea-China Symposium. Well, until next time, goodbye.